Oh yeah, press the pause instead of stop. So we're going to the mountain for the third video of today, November. It is the November 19th Tuesday. Grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, got food and coffee. And you know, I do long marches, dancing marches, and it is a Scorpio dancing march, all beautiful sun shining, and grateful, thankful, my rent's paid, electricity bills paid, and my brothers and sisters all the way from that Michigan, hitting up on that Montreal, Hawk Island, Montreal, all the way to the mountain we go, Train conductors, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, LOV, construction workers. Gotta be careful, get back home safe. Firefighters, those on the scaffolds in the cranes. And somebody make them some good loving. It's good loving, and loving I got. Kisses by the trees. Since survived COVID 2020, 2021. When I had COVID, you know, it's like persistent disease. That's really something. J'étais dessus? C'est correct? Oui, merci. Ça fait plaisir. Ciao. I was about to help him out a bit because I thought he had so much gear on him. Too much gear on him, you know, to bend down. So I thought maybe I could be some help. That's why I asked in French. And I always admire, you know, how they build the construction workers. And I'm calling all to support building the North American People's Imperial Coliseum. The North American Imperial People's Coliseum, the North American Imperial People's Coliseum, Dancing Goddess Army, the Goddess, Forgotten Goddess Temple, the Forgotten Goddess Temple, but that sun is shining, and here in Montreal, Hawk Island, always meditating, my head always switched again to geopolitics, because you know, with being an Asp, got that Asperger's, HFA, high functioning autism, you know. My head and my brains and my mind is always directed towards my trinity of obsessive interests, which is geopolitics, sports, fitness, dancing, and fitness dancing is my favorite fitness activity, and sports activity, dancing, and rock and roll. That's my holy trinity, and that's why it takes a constant thing with me. It's 24/7 geopolitics, 24/7 geopolitics. And now even that machine there, see that green machine over there, I always put that, of course, in the context of a geopolitical theorems and geopolitical strategy. And now I just had a flash of that to be mounted on, of course, for defensive capabilities, because my stratagems and initiatives, and of course protocols, so geopolitical North American integrated geopolitical protocols and initiatives are strictly and foremost only for defense, merely and only for defense. So now I just imagined about 300 new machines like that, public-private partnership based, to be able to be mounted with defensive capabilities, interceptors of missiles, and of course for defense, of course for strategy or defense security. I reimagined those trucks, that one over there, the work machine, the construction work machine mounted on, to be able to reach coast to coast in case, of course, of missiles or whatever invasion or such things, because that's my Aspie mind is always turned towards geopolitics, rock and roll, and fitness. And again, I'm gonna repeat because it's important mentioning that I have predicted what's happening now back in 2019. In 2019, I've of course in October 2019, I did an intensive, in-depth geopolitical theoretical analysis, and I had come to the conclusion that humanity, us internationally, globally, were once again set on a path towards an international conflagration. And so back in 2019, I also created and produced a workout training program system designed to go hand in hand with such a scenario, designed to go hand in hand with such a scenario, designed to go hand in hand with such a scenario, designed to go hand in hand with such a scenario. You heard that right, I got proof of work. Rainbow Dragon got that proof of work. Rainbow Dragon got that
Not just those kisses, but that proof of work, you know. That's my favorite pyramid, rare skyscraper. The pyramid. Gotta salute the workers of the 20th century who build with brains and muscle, who built Montreal and great cities across North American complex, including that skyscraper with that pyramid. That's my favorite, and you know, that's what we're gonna play. We're gonna play that defense. And once again, of course, back in 2019, I predicted what's happening now in a general manner. In an overall manner, in a general manner. Not every detail by detail, but nonetheless, see, it's my turn to pass. So in a general overall manner, I predicted a World War III scenario, an international conflagration. I got that proof of work back in 2019. I got the video, of course, proof of work, and of course, in consequence, I had also created my own workout training program system, which is effective, simple, and efficient, which requires no equipment, and which of course I perform myself more than 372 workout training programs with it, more than 372 workout training programs with it, that I perform myself. I performed. I done it myself over the years as I embarked on my fitness journey in 2017. I encourage all to work out, train, exercise, working out, get a little bit of that workout, training, exercising, and of course I've been working out, training, exercising ever since I got out of depression and being suicidal in 2017 when I crossed Canada coast to coast, and that event in my life, of course. Here comes my Pope the King the Sun. Here comes my Pope the King the Sun. Here comes my Pope the King the Sun. And when I crossed Canada coast to coast in 2017, that's when, of course, I got out of being depressed and suicidal. I got out of being depressed and suicidal. And that's when I got out of being depressed and suicidal, you know. In 2017, I crossed Canada. I went first in August in Vancouver, BC. And then in September, I went in Halifax, Nova Scotia. So that event in my life completely turned my life around. I said, so many things to see, to do here in North America. Quebec, I established since then, in 2017, August, September, a strong esprit de corps, with my fellow Canadians coast to coast. You are family, pledge your allegiance, legions. You are family, pledge your allegiance, legions. You are family, pledge your allegiance, legions. Thou art family, pledge your allegiance, legions. Thou art family, pledge your allegiance, legions. Thou art family. That is the song, and that is what we are here about. And as I go to the mountain, we gotta meditate now. Gotta give a shout out to the nurses. Send some LOV to the nurses. Some LOV, you know. To the nurses, to the truckers, the butchers, the bakers, the grocery store clerks, those in the daycares changing some diapers. Those in the daycares changing some diapers. Dance and rock and roll and geopolitics for them, for all North Americans. Is my only stress now is financial. My only stress now is financial, you know. Being an Ashby, you know, gotta get that XYZ and gotta cross, and I'm joyous. It's just when I reach the mountain, I just get double joy. This is my second home, but I get less joyous when I find things, of course. In the mountain, when I find things to clean. I always like to clean, and for years and years. You see hundreds of my videos where I clean so much. I do a lot of cleaning on the mountain, you know. I just do a lot of cleaning on the mountain, because there's birds, flora, fauna, and of course there's a lot of cleaning. And I've got to salute those who, of course, planted the trees. They planted so many trees, of course, with the brains and muscle, you know. And that's what we're trying to do. We're trying to refurbish a lot of cleaning here. We lot of refurbish here and make clean here, and that's what we got to get doing with that. And we also got to meditate. And I do advise crossing the street, turning your head left or right. Nonetheless, I'm going to wait for the lights. and got to get a little bit of that salutation, sun salutation, you know. There's my time now. And now we're going to go all the way to the top, and that's going to be it. And I already discussed the DRT. I'm going to discuss it in French, because we're going to need to switch on that French. I'm just going to do a little bit of consecrations of the sun, and we're going to pick up that rock and roll a little bit. Please don't pollute. Who wants to finance? I go on these stairs 300 times. Dragon versus Trump edition. Dragon versus Trump 300 times. I go up and down these stairs 300 times. I go up and down 300 times these stairs, and
I gotta salute the firefighters. LOV, somebody make some good love into the firefighters tonight. Otherwise, come to me for feet washing, hugs and kisses. And you know, I can't give financially, but I would love to entertain, cook, rock and roll, you know. I will give discounts. Let's build together the North American People's Imperial Coliseum for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. The North American Imperial Coliseum for the firefighters, butchers on the Canadian-US border. On the Canadian-US border for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. For the firefighters, nurses, butchers, bakers, doctors. On the Canadian-US border for the North American Imperial Coliseum for the bakers, nurses, butchers, doctors, and build close to the Forgotten Goddess Temple right on the Canadian-US border. And of course, the island is right here. Of course, the North American Imperial Coliseum, the Dragon Army. Gotta get it on the go, for my fellow cyclists, and gotta get it for that sun shining on the island here. See, you're on the island, you can see part of the river. We're gonna go up, we're just gonna do some consecrations. There we go. Gonna go on in the wild. Gotta salute the construction workers, the nurses, the doctors, firefighters. Let's get that Dragon versus Trump. Please, NFL National Football League, NHL National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB. Please give them a little bit of discount. 44.9%. I estimate the prices of tickets of the NFL, National Football League, NHL, National Hockey League, NBA, National Basketball Association, MLB need to be reduced by about 44.9% or so. The price of the tickets need to be reduced. That is my call. That is my call as an independent athlete, artist, athlete, AA, and with retrograde amnesia, who survived COVID. COVID was like death, pestilence, and disease for me. Thought I was gonna die in 2020, February, March. I did die on this island, being reborn right here. Also came out of being depressed, suicidal. Lost about 80 to 93 pounds. You know, for many, many years, of course. I'm openly in the rainbow LGBTQ, throw it up nation. And lost many friends in the past 7 years, making friends with benefits only, friends with benefits only, friends with benefits only. Friends with benefits only. Pledge your allegiance, legions to our family. Pledge your allegiance, legions to our family. Pledge your allegiance. Allegiance, legions to our family. Pledge your allegiance, legions to our family. I predicted what's happening now in a general manner back in 2019. I predicted an international conflagration based on several levels of analysis. My protocols, initiatives are for the North American Collective. I encourage you all to work out, train, and exercise. Dancing is my favorite sport. Oh, I feel it up here. I love coming here. It's about 9 degrees. The air is fresh, and I come here winter when it's winter, where's winter and where's snow, I just ask you to be prudent, because you see these branches fall, and if you come, of course, in the forest, you're in the wilderness, so you might have falling branches which might fall. So just look up if you hear crackling or a noise, and just be ready to bounce off like a rock and roll, like that defense, great iron. North Americans, we're gonna play defense like that hardball ball, aka the blackout ball, by initiatives protocols for the North American Collective are fundamentally a call for a public-private partnership, a PPP, public-private partnership across what I call the North American Collective Civilizational Complex, the North American Civilizational Complex, the
North American civilizational complex, the North American civilizational complex, right? The North American collective. Let's go that North America. Collective Workers Party, North American Collective Workers Party. Let's get it for the North American Collective Workers Party, the North American Collective Workers Party. Get that North America. Time for the Republic, Democratic Republic of North Americans Unite, like that European Union. You know, gotta create that UE. My brothers and sisters, the king is absent. My brothers and sisters, the king is absent. My brothers and sisters, the king is absent. My brothers and sisters, the king is absent, you know. The king is absent. Just you and us. Be you, the farmers, the truckers, the butchers, the bakers, those making some good loving, holding hands, also love. It's not all about fight. Please, Wall Street, give some charity. I would have loved to have 44 billion right after Trump got elected. Somebody who was born in the USA 3 times, once as a woman, twice as a man, and served in the United States Armed Forces in 2 different wars, the same US Army. Just read through a glass darkly like George Patton. Through a glass darkly like George Patton, just read. Through a glass darkly like George Patton. Through a glass darkly like George Patton. Through a glass darkly like George Patton. You know, that's all we need to do. We need to get that North American Collective Workers Party. We need the North Americans unite for the defense in case of World War III. My documents, initiatives, contingencies, which I have written over the past many years. Written tens of thousands of pages of philosophy, protocols, and initiatives for the North American Collective. For the North American Collective. Because I'm a North American philosopher, artist, athlete, and again I restate, because I didn't finish my statement, which I've done before. And of course, if I would have had 44 billion, I would have taken 10% of whatever billions, but I say 44 is the number. For 10% of 44 billion is 4.4 billion, that's 4,000.4, that's 4,400 million. Right after Trump got elected until about 23rd of December so far. I would have taken, of course, to go across North America incognito, down and dirty with a hoodie, down and dirty with a hoodie, down and dirty with a hoodie. And I would have went across North America. Just give people second chance to give 50,000 Canadian or 44,718 US. Say 50,000. So I would have said this is to men and women, black and white, whatever. You know, homeless, or whatever. Said this is my gift to you, my second chance. I almost died myself. Probably if I would have stayed where I stayed, I would have been broke, dead or in jail. But here I got my second chance. This is my redemption to you. If I would have been able in that position, I would have been not so selfish. I would have not been so selfish. I'm not totally selfless either. I got lust. I like my bacon, cheese, and good bed. Good caressings, that good rainbow, black and white loving, XYZ, blah, blah, blah. But nonetheless, I would have done that. Across North America, incognito, just random. This is your second chance. Do what you will with the money. Rent a room, rent a house, rent a motel room, hotel room, rent a motel room, rent a hotel room, rent a motel room, rent a hotel room, rent a motel room, rent a hotel room, rent a motel room or a hotel. 3 years you can rent an apartment. 3 years you can rent an apartment. 3 years you can rent an apartment for 3 years or a year. And if you have addictions, you can work on it. Slowly get off whatever addictions, whatever struggles you have, you know. This is 50,000 to many individuals. To thousands, I would have been able. To thousands, you know. Let's go Wall Street, give 10% of every million, blah, 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 blah. It's not all about the money. But the DRT is the only solution now for the creation of the UE, Universal Exchange, like they did in the European Union. We're going to play that defense. Like that hardball ball. Like that hardball ball, like that hardball ball. 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 The hardball ball, you know. Like the hardball ball. Like the hardball ball, you know. The hardball ball. You know, the hardball ball. Hardball ball. aka blackout ball, hardball ball, aka blackout ball, hardball ball, aka blackout ball, where of course my 49ers, lost, not by a lot.
I'm auctioning this hat. Her million, a million, a million. Gonna give 50% half to my anonymous friend. Gonna give half, 50% to my anonymous friend. Deserves to be 7 times richer than Oprah, 7 times richer than Beyonce. Gonna give, of course. So you see, most of the people stay there. Of course, I go deep, see, deep in the forest like my fellow citizen, but nonetheless, auctioning this San Francisco niner. I had a million, gonna give 50%, gonna give 50%, that's to my anonymous friend, and pay my debt first, and that's what we gotta go doing on that. That's what we gotta go doing with that, and gotta play a little bit of hardball ball. And here I would have loved to buy jerseys for the professional women's hockey league, for the professional women's hockey league. I would have loved to buy hundreds of shirts, Victoire. Now they got the shirt, and I would have loved to sponsor professional women hockey league. I would have loved to sponsor professional women hockey league. I would have loved to sponsor professional women hockey league. You know, that's what I would have loved to do, and of course that's what I would have loved to do it here with that. And we gotta get around that conflagration. We gotta get around it now. And we gotta get around the duel, you know. So it's for defense. My protocols, initiatives are for the North American collective defense, for a collective North American defense, security and service. And I'm gonna discuss a little bit on my DRT. DRT basically I discussed in the past video, and it has to be implemented. Public finances are about to collapse. We're not gonna be able to pay the firefighters, the public workers, security, police, and we pay 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion, 46.5 billion. That's how much we pay in interest. That's how much we pay in interest. 46.5 billion in interest. That's 46,000 million. That's 46,000 million. 46,000 million. It doubled from 2020, 2021, from 20.3, 20.3, 20.3, 20.3. That's 20.3, 20.3. That's 20,000, you know, million. That's how much interest we paid in 2020, 2021 on the public debt. It more than doubled. 20.3 times 2 would have been 40.6. It's 46.5. There's no other way but my DRT for the creation of the UE. Again, we're going to take all the public-private debt, convert it to US dollars. We're going to create a new central bank to issue a new currency called the UE. And the initial money supply is going to be all the public-private debt. We're going to create the universal exchange unit based on the value of the US dollar. That's why we're going to convert all the public-private debt of Canada into US dollars, and that's what needs to be done. It's a paradox. Now I'm able to present, of course, on a theory which saves the financial crisis and saves the public finances. The DRT, there's no solution. You can argue all you want. And it's a paradox because one of my obsessive interests as an ASPE is geopolitics, and when you study geopolitics, you have to know some more, some less, but you have to have some knowledge of public finance, and the fact that you can check this information with the Bank of Canada, the fact that today, and in my main out for this one, today we pay 46.5 billion. 46.5 billion, that's how much we pay in interest on the public debt this year. It more than doubled, of course, due to COVID. Blame it on COVID, but nonetheless, it doubled, more than doubled. In 3 years, this is not sustainable. We're about to have a collapse. You realize that there's going to be too much interest, so there's not going to be the money. It's a paradox. The DRT, debt refusion theory, is the only solution. You can argue all you want. The DRT is the only one. The DRT, debt refusion theory, for the creation of the universal exchange unit. For the universal exchange unit. For the creation of the universal exchange unit. We're going to take all the public and the private debt, and we're going to refuse it, you know. That's what we're going to do, and create the universal exchange unit, and that's what we need to be doing, and we're going to go all the way to the top. All the way to the top there. All the way to the top, man. Hey guys. Hello.
Guys, please be careful if you stay a lot in the forest. You see there's a lot of branches, eh? Yeah. So you see sometimes the branches fall. If there's wind, as long as you stay here, just be careful. If you hear some branches, run, okay? You see all these branches? So because the trees are not that healthy, so I'm saying this for your benefit, you know? Okay. To be secured. Wow, you can go where you want, like you can keep going in the forest. Me, I'm taking the long way, but where you guys want to go? We do. The top is best, you go there and then take a right. You guys going for the Belvedere? Yeah. Okay. So yeah, be prudent because you see all these branches, eh? Thank you so much for all the help. Bye. You too, love you guys. Yeah, there's a risk. See all the branches here, they fall, you know? They fall like there, so that's why I'm telling them not to. So they have to move, you know? If they see it, see all the branches? That's why they fall, so that's why I'm letting them know, because I live myself and sometimes I go in the forest a lot and they fall, so I always let people know when I see people. I know some people are regular on the mountain because you're in the wilderness, you know. So you're in the wilderness here, brothers and sisters. You're not in civilization anymore. You're in the wild. So I always like for their safety to let them know, because see, that's the proof. We have so many branches. So I let them know to just be careful. If you hear something up, just move out of the way. Just don't get hit by branches. So that's why I'm an aspie. So see, like this one is about to fall. Those ones are about to fall. See, look at that. We're gonna get it on the go. We're gonna get it on the now. So you gotta go on the go, you know. So you've gotta go for the XYZ, and we always gotta get on the meditation, you know. So I always gotta let my fellow citizens know, because see, this branch here, see, that's the proof. See? Look at that. This branch, see there? This branch fell from above. It fell from above. See? So I move the branches sometimes. So the faster you go, the more you stay here, the more, of course, you're in a difficulty. Hello. Guys, be careful if you stay in the forest as much. You see there's fall. You speak English? Yes. See, there's a falling branches, yeah? So the more you stay here in the forest, the more risk of it is for the branches to fall. So you got to be careful, eh? Because I lived it myself, that sometimes the branches fall. So you see, sometimes I toss them from the main road. So be careful, that's all. You're welcome. Bye. So that's the problem there, see? Because sometimes they fall. So we should have signs, you know? We should put signs there. There will be signs. Hello. Be careful. Sometimes there's the branches who fall, eh? You know? Okay. See that one? See the branches there? So they fall, so they don't know because there's no signs, see? So we gotta put signs, you know? We gotta put signs at the entrance, because now you're no longer on the main road, see? Look at that, that one's about to fall. This one fell, see? You don't want that one falling on you, see? Look at that. If that one falls on you, or this one, see? This one cracks. So there's a risk here. See these ones, all these branches? So just be careful, you know. You gotta be careful, that's all. Anyway, so the main road like this one, see, they fall down, and that's how I let them know. And this is new here. This is newly built. Thank you, public workers. I would love a little bit of color, some red, some purple, some orange, but see, all this is gonna be new, so I gotta salute the public workers. This is the first time I'm taking this bridge. So salutation, good job. I like the black, but I would love to see a little bit of more color on it. So this is new here. So thank you to the public workers, new benches. So we're improving the mountain. We've got to work together here. We got nature and civilization, and you see those yellow mushrooms. See, they're yellow and white mushrooms. White mushrooms, you know. Hello. You guys speak English? Yeah. You guys be careful if you venture in the forest. There is an addition of security because sometimes the branches fall. Okay. So the more you stay there, the more you're at risk for the falling branches, as you can see on the side. So if you hear something cracking, because I lived it, I come here a lot, like every week. So you hear it, be ready to rock and roll. See that cracked branch there? Yeah. See, so we have that here. Then there's no warning sign. I know we should have some warning signs, but this is my second home, so please be careful for your safety and just be prudent. See all these branches here? Yeah.
sometimes myself I toss them from over here. So keep your eyes open, guys. You're in the wilderness, but you're in the wild, you know. You're in the wild, man. You got falling branches. I'd rather be telling. So my vision would be for us to put information there. Cause see, that's new. That's new. So put some information. Cause see all those branches, they fall. And I've been riding, of course, hundreds of times to the city and whatever have you. But see all these branches here, they fall. So that's how we gotta get that addition, you know. See all the branches here. We got that branches fall. Anyway, so back to the DRT. The DRT is the only solution, and I always love to let people information that it's of course something which they gotta take the prudent and just be careful, be open-minded, because you're not on the main road and you gotta get it on the go and you gotta get it on the XYZ. And see this branch here? This is a proof right here. See? Look, these branches are fallen, eh? They crack when it's windy, wind can start any minute, a storm, you never know. Just be aware. I don't want anybody hurt here, my second home, you know. It's mi casa, es su casa. It's not just mine, it's open to all. It's not just mine, it's open to all. It's not just mine, it's open to all. So here we're gonna go to get the Belvedere on the top there. That's where you guys gonna go see the greatest city on the planet. Rock and roll, rock and roll, rock and roll. For the bakers, for the butchers, for the nurses, for the doctors on that grocery stores. Those in the daycare changing diapers, I ain't forget you. Those in the daycare changing diapers, I ain't forget you. Those in the daycare changing diapers, I ain't forget you. This is new, so this first time I'm taking that bridge. That's open, and now see, you got a new path here. Let's take the new path. See if it intersects. It's finally open. So that's a new bridge, and it even goes down to take it on the down. So hey, some new improvements here on the mountain, my second home, and gotta salute the workers. Sing some rock and roll for the public workers, you know. And yes, it's open, and here we go for the XYZ, and there we can go down now. We're gonna go explore that. So you can go down around the bow. So that's how we were. So hey, that's open. So it is what it is now, and here we are on the rock and roll. We're gonna get it on the go. We gotta go it on the go now, and we gotta get it for the do, you know, for the doers. Butchers and the bakers, and the nurses and the doctors. Gotta get those firefighters. Gotta get that LOV, man. We gotta get it on the love, man. Gotta get it for the circumcision, circumvision, decisions on the mountain, man. See? We gotta get it now. See, we gotta get it for the XYZ and do it. And also sometimes we just gotta be, man. See the beautiful city here, the greatest city in the planet. Turn it up and go east, west, north, south. So many people came, I guess. Just need some pain here. Some pain, and we gotta get going on the XYZ, and that's all we need to be doing on the love, you know. Sometimes we just gotta need on the circumvision, man. Look at those cranes. Thank you, construction workers, butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters, LOV, firefighters of North America. I gotta send some love, rock and roll song right here from Montreal to the firefighters, construction workers, LOV, those in the 20th century who build the aqueducts, Hydro-Quebec workers, Hydro-Quebec nurses changing those diapers, and in the daycares, construction workers, the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, all the general workers, the collective North American civilizational complex, this independent Aspie artist, always rock and roll for them 24/7 on the go for the bakers, butchers, nurses, truckers, all those of course in the railroad, on the railroad, the conductors on the rails. Imagine all those trains crossing east, west, north, south, all those trucks, man. Truckers and the trucks, of course, and those in the daycares changing some diapers, and those across fast food changing some of those good burgers, cheeseburgers, hamburgers, those doing a little bit of those hamburgers on the go, and those making some food, delivering the food now. We gotta get it for the go, and that's my favorite skyscraper. Always a fan of construction workers, and those of course on the docks, those of course on the river, and of course here we love our French. We love our French here, you know, so we're gonna switch it to that French a little bit, and we gotta get it for the XYZ. Oh, look at that drone. We gotta get it up, and gotta go. Make sure you don't miss if you hit me.
Make sure you don't miss. Make sure you don't miss. Don't trip on the go, you know, make sure you don't miss. You gotta go for the XYZ, and gotta get it for the butchers, bakers, nurses, doctors, grocery store clerks, all those involved in the production, distribution of food, all that mountains there. We're gonna open up some mountains, build more tunnels across the collective. We're gonna need to build 44 tunnels across the North American collective because of nuclear, thermonuclear war and energy. Of course, if it is what it is, of course, we're gonna need to be opening up 44 mountains, 44 tunnels, and build like that Cheyenne Mountains more on the go. And all those here, we're gonna go get it for the firefighters, butchers, bakers, nurses, doctors. Switch it to that French, because we label province in a minute, so we're just gonna go circumvision and gonna do a little bit of dance here. I don't got the music to do a little bit of dance, but you know I dance 24/7 for the butchers, bakers, nurses, doctors, firefighters. Please reduce the ticket costs. Ah, non, j'en ai pas parlé. 44.9%, 44.9%, 44.9%. The NFL National Football League, NHL National Hockey League, NHL National Hockey League, NBA National Basketball Association, MLB, all those involved in the production, distribution of food, all those, of course, butchers and the bakers and all those, of course, who get it on the go, and the firefighters and all those involved in the electricians. Think about all who built all this. Construction workers, I gotta give a little bit of LOV, man. Imagine all that skyscraper to build that pyramid there, you know. It takes brains and muscle. This is Montreal, man. Montreal, North America, Hawk Island, Montreal. We gotta give it to the construction bridges. We gotta rebuild the bridges and the infrastructure of the North American collective, you know. That's what we gotta get doing for the North American collective. We gotta get it for the North American, for us to build it. Imagine to build all the bridges, to build all that. So much workers of the 20th century, which of course they gotta get on unity and they gotta get it on the do, and so much doing and so much brains and so much muscle to make it, you know. That's what it is with that. So that's what we're gonna get it doing on the do, and that's what we're gonna get it, you know, for the butchers, the bakers, the nurses, the doctors, the grocery store clerks, and all those involved in the distribution of food now, the firefighters, LOV, those train conductors, those butchers on the go, those on the railway conductors, those, of course, artists, thinking about the artists. And let my fellow citizens see this is a history here. We're going to read it in English and in French. And we're going to switch to Jacques Cartier, discoverer of Canada, climb this mountain here. Mountain under the guidance of the Indians of the village of Hochelaga, and impressed with the beauty of the landscape displayed before the eyes, he gave the name Mount Royal. This is my second home right here, Mount Royal. And see, this is the French and the English. So now we're going to switch to that French and that English, and we got to get going for that do. 2nd of October. Jacques Cartier, découvreur du Canada. On y va pour le rock'n'roll, 24/24. De chez nous, de la belle province. Bienvenue. Travailleurs de l'Hydro-Québec, merci pour avoir bâti les centrales, les camionneurs, les pompiers, les boulangers qui sont dans les boulangeries, les infirmières qui changent les aqueducs, et puis ça fasse de la belle province. Avec les montagnes qui sont 2 pas en arrière, puis pas en avance, puis ça avance, puis ça recule, puis ça avance. Imaginez-vous tout le travail qui a été fait pour construire ça. Juste pour avoir de l'eau ici. Tout le travail qui a été fait juste pour avoir l'eau ici, l'eau potable. Tout ça, imaginez-vous, faites une méditation sur les travailleurs publics. Pour avoir l'eau potable, mais sûr que maintenant ça va à l'intérieur, là, mais juste pour bâtir les aqueducs, pour avoir l'eau potable en haut ici. C'était un beau travail, ça. Imaginez-vous, les travailleurs publics, il faudrait remercier, chanter du rock roll pour ça qu'on ait de l'eau potable à la maison. C'est toujours en géopolitique, à la méditation, bien sûr. C'est 24/24 dans ma grotte, je suis sur le Mont-Royal, la 2e maison, puis je m'en vais m'hydrater, puis après ça, on rentre dans la forêt, l'hydratation. On s'en va faire l'hydratation, puis on rentre dans la forêt. Bien sûr, vers l'océan, on fait le tour. Puis on rentre où que j'adore rentrer. Puis ici, j'aimerais savoir des femmes en arc-en-ciel avec des enfants qui dansent avec un lion, puis quelque chose. Plus en couleur. Bien sûr, vous êtes sur le Mont-Royal. Ma deuxième maison ici. Puis travailleur en construction. Quelle belle ville. Belle ville de Montréal, la métropole. Attention, je rentre en dedans. Ah ouais. Puis ici, si vous venez bien sûr, vous avez en haut, c'est des événements majeurs de l'histoire de l'Amérique du Nord, de l'histoire du Canada, du Québec. Puis vous faites le tour, vous allez voir en haut. Ben, qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manquerait quelque chose quand même.
Moi, je financerais, je suis en crise financière. Mon seul stress en ce moment est financier. Hein? Mon seul stress est financier en ce moment. Mais j'aimerais ça financer des peintures, parce que ça, c'est des peintures historiques. Je financerais qu'ils fassent la construction des centrales de l'Hydro-Québec. Parce que ça, tu vois, ça, c'est tout des... Vous voyez en haut, là, c'est tous des événements de l'histoire du Québec en haut. C'est des peintures qui ont été faites. Mais il faut vous regarder quand même pour les voir. Là. Celle-là, je pense que c'est Jacques Cartier qui est en haut. Les événements historiques du développement de l'Amérique du Nord au Québec, puis ils sont là. Puis j'en mettrai les... je financerai la construction des centrales du Québec en haut. C'est ça, je mettrais 3 avec des centrales. Tu sais, que ça soit dans le moderne aussi du 20e siècle. Si je suis millionnaire, milliardaire, c'est ça que je financerais pour en mettre ici. Il n'y a pas vraiment d'années, là, mais quand même, je peux situer ça du point de vue historique. Là. Fait que tu voyais en haut. Puis je mettrais à côté, mettons, du 20e siècle, vis-à-vis, là, où il manque, là, l'Hydro-Québec. Les centrales qui ont été bâties de l'Hydro-Québec. C'est ça que je mettrais où il manque. Ben, c'est sûr que moi, je peux pas faire de la peinture, là, mais vous voyez en haut, ils en font, là. Fait que c'est tous des événements historiques. Ben, ils sont pas en ordre vraiment, là. Parce qu'il n'y a pas vraiment d'indication chronologique. C'est pas vraiment. Je sais pas si c'est chronologique ou pas, mais d'après ce que je vois, oui, mais peut-être, je sais pas. C'est-tu chronologique ou pas, je sais pas. Fait que je vous mettrai ça, l'Hydro-Québec pour en faire. Et bien sûr, pour qu'il soit de l'eau potable, merci ceux qui l'ont bâti, construit en haut avec des aqueducs. Ça a pris du cerveau puis des muscles. Ça a pris du cerveau puis des muscles pour les bâtir, pour avoir de l'eau potable. Votre aspiratrice Asperger's avec l'autisme moindrement fonctionnel, ben, c'est en géopolitique que ma méditation se dirige, bien sûr, en géopolitique, et on y va, on s'hydrate. L'hydratation, go! Ah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Bon, on sort là. On va sortir par ici. Puis on s'en va dans la forêt. Oh, par là. On y va. Dans la forêt de Montréal. On est présent sur le Mont-Royal. Et bien sûr, oh, c'est quoi ces fleurs blanches? Ouais, c'est pas des fleurs, mais c'est. Je sais pas si elles sont comestibles. Des fois, je me demande. Bien sûr qu'ils font, bien sûr, l'entraînement physique. Ma cousine, le cousin, j'adore ça, voir l'entraînement physique, que ça soit, bien sûr, sur les centrales. Là, puis c'est des choses que moi-même, il faut que je fasse. Bien sûr, cet entraînement physique, bien sûr, c'est des choses que moi-même je fais. Puis je rentre dans la forêt maintenant, mais avec je rock'n'roll, je dois dire ma gratitude. La gratitude. Mon loyer payé, j'ai payé ma facture d'électricité, j'ai du café bouteillé, j'ai payé mon loyer, j'ai payé ma facture. Il me reste pas gros de café, là, mais quand même du thé m'en reste. Mais bien sûr, la gratitude, c'est super important pour la santé mentale pour moi-même. Tu sais. Qu'aujourd'hui, seulement, je vis un stress financier maintenant, juste un stress financier. Aujourd'hui, je vis seulement un stress financier, puis je suis content avec le soleil de papa, je vais rentrer dans la forêt. Encore une fois, si vous rentrez dans la forêt, faites attention parce que des fois les branches tombent. Il y a certains arbres qui ne sont pas 100% en santé. Là. Fait que si vous rentrez dans la forêt, faites attention. T'sais. Puis je suis bien content qu'il y ait eu des nouveaux bancs. J'aimerais ça les peinturer, les anciens bancs qui sont là. Emmenez-moi la peinture. Je fais du bénévolat, c'est chez nous. T'sais. Pas juste chez nous, c'est chez nous, chez vous. C'est public, je suis dans le public. J'ai des responsabilités additionnelles. T'sais. J'aurais resté dans ma grotte, j'aurais pas eu les mêmes responsabilités que j'aurais resté chez nous, tu sais, ça aurait été différent, mais j'aurais aimé bien sûr à faire ces choses-là. Mais ceux-là sont nouvelles. Et nouvelles. Pas pire, sont nouvelles, c'est pas pire.
quand même, je l'ai peinturé pareil, quelque chose de rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, ou peut-être en arc-en-ciel, votre dragon arc-en-ciel fait du bénévolat, il n'y a pas de problème, tu sais. J'aime ça faire le bénévolat, puis j'aime ça l'activité physique. C'est mon intérêt obsessif, bien sûr. L'entraînement physique est mon intérêt obsessif. La danse est mon sport préféré, la danse. Et mon sport préféré, la danse et le sport. Que moi-même je préfère, la danse est mon sport que je préfère. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. La danse est mon sport préféré. Puis bien sûr, je vous invite à l'activité physique. Merci ceux qui ont fait les plantations. Wow, vous êtes cool, génial. Bisous, chatouille, câlin, rock'n'roll. Bisous, chatouille, câlin, rock'n'roll. Bisous, chatouille, câlin. Rock'n'roll, c'est une zone de renaturalisation de la belle province de la montagne. S'il vous plaît, ne pas laisser des déchets ici. Wow, tellement de couleurs. Tout ça, c'est des nouvelles plantations. Beau travail. Hey, good, good, good. Et ça a pris du travail, ça prend l'individu. Ça prend l'individu, ça prend l'individu. Vous voyez, ça fait bien du travail pour tout faire ça. Là. C'est tellement du travail, je dois l'apprécier moi-même. C'est chez nous ici, depuis bien des années, je viens ici. C'est ma deuxième maison, des fois j'ai des flashs. Puis plus que 7 ans, j'ai des flashs quand je vais sur la montagne de vie antérieure, des réincarnations, des vies antérieures, des réincarnations, des vies antérieures, des réincarnations, j'ai des flashs. Puis des fois j'étais né homme, des fois j'étais né femme. Maintenant vous avez le 50-50, messieurs, des fois madame, messieurs, des fois madame, messieurs, des fois madame. That's it, that's all rock and roll. On se concentre sur l'entraînement physique, on garde la droite. Comment l'entraînement physique, comment l'entraînement physique, comment l'entraînement physique. Et je vous encourage pour la zone de plantation. La zone de plantation, la zone de plantation. Puis faites attention parce qu'il y a les branches qui tombent. Des fois, j'entasse moi-même sur le chemin, il passe, puis j'entasse moi-même à la gauche, à la droite. J'entasse, je fais mon effort parce que j'ai vécu sur les autres. Mon ordinateur portable, que je faisais bien sûr avec l'ordinateur portable que j'avais bien sûr, ben, je faisais bien sûr. J'ai tassé de l'autre bord. Ça tombe, faites attention, soyez prudents. Vous venez ici, vous êtes dans la forêt, vous n'êtes plus dans la civilisation, puis ça prend les deux. Encore une fois, j'encourage par la rage à l'entraînement physique, mes chers Québécois et Québécoises. La rage, c'est juste quand on danse. Puis la violence, l'agression, j'aime pas la violence, j'aime pas la violence. Je n'aime pas la violence, j'aime l'entraînement physique, je suis intense, je suis Asperger, neurodivergent, c'est pas une maladie mentale. Puis je veux construire avec votre aide la pyramide. Écarlate, la maison du dragon, puis le temple de la déesse oubliée. Ici, le temple de la déesse oubliée, le temple de la déesse oubliée, je crédite des milliards de bisous. Des milliards de bisous, je crédite. Et bien sûr, sur la frontière canado-états-unienne, le Colisée du peuple nord-américain impérial. Le Colisée du peuple nord-américain impérial. Le Colisée du peuple nord-américain impérial. Sur la frontière canado-états-unienne. Le Colisée du peuple impérial. Le Colisée du peuple impérial. Sur la frontière canado-états-unienne, le Colisée du peuple impérial sur la frontière canado-états-unienne, avec le temple de la déesse, comme Dieu déesse, avec des bisous, je crédit, puis des lavages de pieds, parce que j'étais un partisan des travailleurs en construction. Hey, sur les écarbots, puis les grues, faites attention au rendez-vous sain, sauf chez vous, puis quelqu'un fait bien l'amour, donnez-leur un massage. Sinon, venez me voir pour les bisous, des câlins, des lavages de pieds. Pour l'Amérique du Nord, je vais discuter, moi, Trinité de théorie, bien sûr, j'intègre, puis bien sûr, parallèlement, avec la théorie, la Trinité de théorie, je vais bien sûr discuter la théorie de la refusion de la dette, parce que c'est la seule et unique solution, vous savez, je le répète, c'est un paradoxe, mais quand même, j'y crois, puis je suis convaincu que c'est la seule et unique solution en ce moment. Là. Il n'y a pas d'autre solution, vous pouvez vous obstiner tant que vous voudrez de la gauche, de la droite, ou centre de la gauche, de la droite, mais c'est la seule et unique théorie en ce moment, la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette, la théorie de la refusion de la dette. C'est quoi la TRD? C'est une théorie, puis ça vient, encore une fois, je dois le mentionner, ça vient que j'ai été maudit par l'Asperger, ça fait juste les dernières années que je fais la gestion de mes symptômes, parce que l'Asperger ayant
moi-même, en étant individu citoyen qui a l'autisme hautement fonctionnel, je suis neurodivergent. C'est pas une maladie mentale. Ce n'est pas une maladie mentale. C'est pas une maladie mentale. C'est une condition de neurodivergence. Ça fait que les aspis, on est une minorité, moi-même, une minorité de moins que 0,44%. Moins que la moitié d'1%. Moins qu'1%, fait que moins de 1 sur 300 sont atteints de cette condition de neurodivergence. On démystifie de plus en plus. C'est une condition de neurodivergence. J'ai des symptômes. Il n'y a pas de médicaments pour l'autisme hautement fonctionnel, pour l'Asperger's. Il faut que je fasse la gestion de mes symptômes. Puis, on a des intérêts obsessifs. Et moi-même, ma trinité, géopolitique. L'entraînement physique, soit la danse, c'est mon sport préféré, mais j'adore le hockey féminin et masculin, le basketball féminin et masculin, puis la boxe, puis d'autres sports, puis le rock'n'roll, le sport, la danse, c'est mon sport préféré. Puis bien sûr, l'entraînement physique, le conditionnement physique, puis la danse étant mon sport préféré avec la géopolitique. Je dois le mentionner, j'ai prévu qu'est-ce qui se passe maintenant, là. Je l'ai prévu d'une manière générale, pas en chaque détail, mais en 2019, j'ai prévu qu'il y aura une conflagration internationale sur une troisième guerre mondiale, basée sur plusieurs analyses, mais généralement, d'un point de vue généralement parlant, d'une manière générale, j'aurais conclu qu'à cause que j'avais conclu, bien sûr, que les civilisations des nations, des pays, États dans le passé du 20e siècle n'ont pas été capables de résoudre leurs problèmes de manière pacifique. N'ont pas été capables. Des conflits du 20e siècle, n'ont pas été capables de résoudre leurs conflits. J'ai prévu qu'il y aura une reprise de ces conflits-là dans le 20e siècle. C'est ça qui arrive. L'Ukraine et la Russie, c'est un conflit de l'Union soviétique du 20e siècle, de l'Union socialiste soviétique. C'est ça qui se passe, c'est ça que c'est. Là. Ces conflits-là, ils ont repris l'Ukraine et la Russie. L'expansion de l'OTAN. L'OTAN en fait partie de cette alliance militaire. Vers le pape et le soleil, puis encore au Moyen-Orient, Israël-Palestine. C'est des conflits qui n'ont pas été capables d'avoir une conclusion pacifique. Potentiellement, la Chine puis le Taïwan. L'île de Taïwan, c'est la République de la Chine. L'île de Taïwan, c'est officiellement la République de la Chine. Le pays communiste socialiste de 1,4 milliard de personnes, de gens, d'habitants, de citoyens, c'est la République populaire de la Chine. L'île, c'est la République de la Chine. Ça aussi appelé comme Taïwan. C'est un potentiel, là. Ça peut commencer, mais ce soir, ça peut commencer. La République populaire de la Chine envahit le Taïwan, aussi connu comme le nom de la République de la Chine. C'était des conflits non résolus, puis n'importe que je connais les idéologies et tout ça, ça reste là, que je suis québécois, canadien, nord-américain. Personnellement, je ne me considère pas un membre d'une diaspora. Chez nous, c'est ici, dans cette vie, puis dans une autre. Depuis que je suis mort de la COVID, je suis mort sous l'île de Montréal en février-mars 2020. Février-mars 2020. Je suis mort de la COVID, tu sais. Je suis mort de la COVID, février-mars 2020. Je suis mort de la COVID en 2020, tu sais. Je suis en train de renaître ici, sur l'île de Montréal, tu sais. C'est ça que je fais. C'est quelque chose qu'il faut que je fasse moi-même, Ma renaissance, notre renaissance pour le collectif. La civilisation du complexe de l'Amérique du Nord. Mes protocoles sont pour la défense. Seulement pour la défense, la sécurité puis le service. Seulement pour la défense, la sécurité puis le service. Seulement pour la défense, la sécurité puis le service. Il faut comprendre ça 100%, là, que c'est ça. Mes initiatives, puis vous discutez la théorie de la refusion de la dette, parce que mes chers Québécois et Québécoises, aujourd'hui, on est rendu à payer 46,5 milliards d'intérêts sur la dette publique. Il n'y a pas d'autre solution. Là. C'est un paradoxe. Je suis moi-même un analyste et théoricien en géopolitique indépendant. C'est la géopolitique chez nous 24 sur 24. Maintenant, mes préoccupations dans la géopolitique, c'est les événements que Joe Biden, le président, il a changé la politique. Il a donné la permission à l'Ukraine, à Zelensky, d'utiliser les armes, des missiles ATACMS qu'on appelle, qui peuvent se rendre en Russie. En septembre, le président russe, Vladimir Poutine, il a dit fortement contre ça. Fait que vis-à-vis à ça, hier, aujourd'hui, ce matin,
Vladimir Poutine, il a fait des révisions sur l'utilisation de l'arme nucléaire. C'est possible qu'il utilise l'arme nucléaire. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Il nous a avertis. C'est un paradoxe, hein? Parce que il y a eu 44 ans et 9 mois, quasiment 45 ans, entre 1947 et 1991. Il y a eu, bien sûr, la guerre froide. Bien sûr. You guys need translation for that poem? Oh no, I speak French. Oh yeah, okay. Cool. I thought maybe you guys were looking in a like. Oh, okay. Sorry, I didn't mean to. Yeah. I didn't mean to bother you guys. I'm just excited. Hey? Did you want to see it? I know it because this is like my second home. So I thought maybe you guys don't speak French, but you speak French, so you're able to translate it. All right, love you guys later. Have a good day. Ciao, love you guys. Anyways, fait que c'est ça. Là, il y a un poème, puis bien sûr, je suis toujours, il y a de la poésie en français, puis je leur ai demandé parce que je voulais pas les déranger, mais je suis toujours excité pour leur faire la traduction. Je pensais qu'ils traduisaient, qu'ils faisaient bien sûr la traduction, pour avoir requise de ces poésies que j'aime bien. C'est comme en cercle. Il y a de la poésie sur le Mont-Royal, il y a la poésie, puis un de ces jours, j'espère bien qu'il y aura la poésie de votre dragon arc-en-ciel. Un de ces jours, j'espère qu'il y aura la poésie de votre dragon arc-en-ciel. Un de ces jours, je connais bien sûr, j'aimerais ça que il y ait la poésie de votre dragon arc-en-ciel. Et bien sûr, c'est mes... Je dois leur... J'ai oublié de leur mentionner, là, de faire attention aux branches qui tombent, mais ils m'ont souri, fait que j'ai dit, je vais prendre un mot pour voir s'ils ont besoin de la traduction de poème, la traduction de ce poème, la traduction de ce poème, cette poésie, bien sûr, de cette poésie, bien sûr, de cette poésie, bien sûr, de cette poésie, bien sûr, pour en faire, bien sûr, ça. Et c'est ça, fait que maintenant, là, c'est ça, n'oubliez pas qu'il y a eu la guerre froide, là. La guerre froide, ça a duré longtemps, quasiment 45 ans. Ça dépend combien qu'ils le placent. Il y en a qui disent 44 ans, il y en a qui disent 44. Moi, je dis c'est 44 et 9 mois. Je tourne la tête parce que des fois, ils passent bien sûr, pour en faire pour le 44 puis 9, 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 44. 44 ans puis 9 mois, 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 44 ans, là, c'est quasiment 45 ans. 45 ans, bien sûr. 45 ans, bien sûr, qu'en fait, quasiment 45 ans, là. 45 ans, là, c'est quand même longtemps là, que ça a duré. C'est sûr qu'ils ont bâti tellement d'armes nucléaires, puis de missiles nucléaires, bien sûr, qu'ils ont bâti, que bien sûr, là, ont bâti bien des missiles nucléaires, là. C'est la Russie qui les possède. La dissolution de l'Union soviétique, ça a eu lieu en 25 décembre en 1991. C'est ça qui s'est passé, là, tu sais. C'est ça qui s'est passé. Bien sûr, c'est ça, mes protocoles. J'avais prévu la situation actuelle d'une manière générale. J'ai la preuve. En 2019, là. En octobre 2019, j'ai la preuve en ligne, la vidéo. J'ai prévu qu'est-ce qui se passe, puis j'ai quand même pas toutes les solutions, là, parce que dans certaines choses, je suis moi-même médiocre. Je suis quand même, hein, comme ça, je suis quand même pas bon. Ben, avec mon premier ministre, tu sais, des fois je dis, je suis 50-50 sur certains sujets, 90-10. 90, mon cousin me dit bonjour, je me tasse de son chemin. Parce qu'il jogue, continue, lâche pas, j'aime ça voir, j'ai fait un beau sourire, puis je pense que c'est quelqu'un qui me connaît depuis le temps, puis il me voit souvent ici, je le vois souvent ici. On a une solidarité et sa sécurité, sa liberté, c'est important pour moi-même, comme la mienne. C'est toujours un compromis ici au Québec. En Amérique du Nord, on a fait ce que j'appelle le grand compromis linguistique du français. On continue, on donne, mais tu sais, le premier ministre, des fois, je peux critiquer sur certains sujets, mais mon oncle Legault, tu sais, des fois, il y a une sagesse que moi je possède pas. Des fois, il y a une sagesse que moi je possède pas. Ces initiatives, les lois et tout ça qui a pris, je demanderais, vous pensez-tu vraiment, mon oncle, que c'est la solution pour le français? Moi, je dirais, à la place, faisons le 3e film Bon Cop, Bad Cop. Faisons plus de chansons rock and roll. Faisons plus de culture. Tu sais? Encourageons les gens. On doit le faire, nous aussi, en tant que Québécois aussi. Parce qu'il faut faire un effort aussi, là.
en tant que Québécois pour les Français, pour leur dire, pour leur parler en français, pour leur dire, puis la valorisation du français. Bon, je me dévie sur un sujet, bien sûr, qui quand même n'est pas le cas, là, mais quand même, ça fait partie de la géopolitique, parce qu'en tant que philosophe artiste en géopolitique, qui a prévu la situation actuelle, bien, je dois le dire moi-même, là, on fait un effort, là. On fait un effort. Puis bien sûr, ici en Amérique du Nord, dans le collectif nord-américain, ou le grand collectif de civilisation de l'Amérique du Nord, que j'appelle en tant que philosophe, on a fait ce grand compromis linguistique. Le grand compromis linguistique. En Amérique du Nord, pour avoir la continuité de la paix, là, frères et sœurs noirs, tu sais, 13,3, 13,4%, mes voisins, incluant mes voisins, c'est des noirs, mes frères et sœurs noirs, tu sais. On fait le compromis sur la table. Et si je dis, c'est possible que dans le subconscient, on a certaines choses du racisme. On n'est pas encore arrivé à le dépasser en tant qu'individu, pas en tant qu'institution. Tout ça, c'est notre affaire. On doit faire un effort. Je mets sur la table pour mes frères et sœurs noirs des bisous, des chatouilles, des câlins aussi. Je peux dire, je m'excuse, j'ai des fois du subconscient aussi. Moi-même, j'ai vécu la discrimination à l'emploi, là. Tout ça, j'ai vécu 2-3 mois avec cet emploi, après ça, 2-3 semaines, emploi en temps partiel, agence de placement. Maintenant, depuis 46 mois, je sais l'autisme hautement fonctionnel, j'ai l'Asperger's. Je fais la gestion de mes symptômes, j'ai des intérêts obsessifs, je répète 2-3 fois la même chose, je suis hors de la normale, c'est l'Asperger's, c'est ça. Je vis avec. Comme je vis avec mes cicatrices. Mais oubliez ça, c'est des choses personnelles. Quand je discute de la géopolitique et de mes initiatives, il faut penser l'individu, moi, toi et vous et nous. Moi, toi, vous et nous. Moi, toi et vous et nous. Moi en tant qu'individu, puis nous en tant que collectif. Parce que mes initiatives, mes protocoles, puis la TRD, théorie de la refusion de la dette, c'est pour l'individu et pour le collectif. Puis mes chers Québécois et Québécois, c'est un paradoxe que je vous mets sur la table la théorie de la refusion de la dette, mais il faut la discuter, je la discute maintenant, puis il faut faire l'implémentation. Il n'y a pas d'autre solution, c'est un paradoxe. Avec toutes mes souffrances, toutes les cicatrices, tu sais, l'emploi, j'ai eu la souffrance maintenant, je souffre financièrement, économiquement, j'ai pas d'argent, mais je suis jovial, je suis joyeux, tu sais. Je vois du monde joyeux, content, je sais qu'il y a de la bonté, là. J'ai vu du monde qui se donne l'amour, qui se donne des câlins, ma cousine qui est en train de faire du jogging, ça vaut la peine, je vous défendrai, hein. Avec toutes les imperfections, une sexualité bizarre, les cicatrices sur les parties génitaux en arc-en-ciel, étant homme, monsieur des fois madame, monsieur des fois et madame, 50-50, je vous défendrai sur une invasion, j'implémenterai un protocole, initiative Dracula de l'Amérique du Nord, l'initiative Opération Dracula de l'Amérique du Nord, l'initiative Opération Dracula de l'Amérique du Nord. Pour votre défense, parce que vous êtes ma famille, veux pas, puis tous ceux qui veulent prêter allégeance les jours, vous êtes famille, prêter allégeance les jours, vous êtes famille, prêter allégeance les jours, vous êtes famille, incluant les Canadiens et les Nord-Américains, puis tous ceux qui viennent nous rejoindre, évidemment, tous ceux qui viennent nous rejoindre dans l'Amérique du Nord, tous ceux qui viennent nous rejoindre, tu sais. Tous ceux qui viennent nous rejoindre, tu sais. C'est sûr qu'on a des tensions, des choses comme ça, il faut les admettre des fois dans nous, tu sais. En tout cas, la TRD, théorie de la refusion de la dette. Théorie de la refusion de la dette, la TRD, mes chers Québécois et Québécois, c'est la seule et unique solution en ce moment. Pourquoi je dis ça? Mais on paye 46,5 milliards d'intérêts, là. C'est ça qu'on paye d'intérêts sur la dette publique. Vous avez-tu entendu le chiffre? Je vous répète, 46,5 milliards d'intérêts, là, qu'on paye sur la dette publique. 46,5 milliards. Pas 46,5 milliards sur la dette publique. Ça, c'est 1 milliard 109 zéros, ça. 1 milliard 109 zéros. 109 zéros. 46,5 milliards, c'est 46 000 millions, mes chers. Vous savez, là, 3 ans, en 2020-2021, combien qu'on paye d'intérêt sur la dette publique canadienne? 20,3. 20,3 milliards, OK? On paye 46,5. Faites le mathématique, là, c'est quand même pas si compliqué. Bien, plus compliqué pour d'autres que d'autres, mais moi-même, je ne suis pas un expert en mathématiques, je ne prétends pas l'être. J'aime ça les pourcentages. Fait que c'est un pourcentage. C'est un peu de mathématiques. Fait que, en 2020-2021, on paye 20,3 milliards d'intérêts, OK? Double 20,3, ça aurait été 40,6. 3 ans plus tard, cette année, on est rendu à payer plus que double d'intérêt seulement. L'intérêt seulement sur la dette. 46,5 milliards. 1 milliard, c'est 9 zéros. 1 milliard, c'est 1000 millions. T'imaginez-vous, là?
C'est à veille de ses fonds. Tu sais, je vois la police, c'est un service de sécurité, ça. C'est un service public. Les pompiers. Les infirmières, il y a bien des services publics en Amérique du Nord. Le Québec, le Canada, c'est la dette qu'on paye sur l'intérêt. Juste l'intérêt sur la dette publique, c'est 46,5 milliards. Il n'y a pas d'autre solution là, que ma TRD, théorie de la refusion de la dette. Puis je vous le dis ça avec bonne humeur, mais aussi avec urgence. Mon premier ministre, le groupe, tout ça, il faut faire l'implémentation le plus tôt possible. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution que la TRD, théorie de la refusion de la dette. Puis je vous le dis, la TRD, théorie de la refusion de la dette. La TRD, théorie de la refusion de la dette. Il n'y a pas d'autre solution en ce moment. Il faut faire cette théorie TRD, théorie de la refusion de la dette. C'est quoi? C'est T, théorie R, refusion de la dette. Oubliez une chose personnelle de moi-même, messieurs les femmes, madame, dragon arc-en-ciel, Asperger's. Ça vient de l'Asperger's, cette théorie, par exemple. Fait qu'il faut que je dois créditer à ma condition de neurodivergence que en faisant partie de cette minorité de citoyens, moins que 0,44%, même pas la moitié d'1%, même pas 1%, moins de 1 sur 300. Parce que c'est quand même en cause que mon intérêt obsessif, dû à l'Asperger's, parce que c'est ça les autistes hautement fonctionnels, on a des intérêts obsessifs, c'est la géopolitique. Quand on étudie la géopolitique, on doit savoir un peu sur les finances publiques. Fait que la TRD, théorie de la refusion de la dette, ça inclut la théorie d'intégration monétaire. Qu'est-ce que c'est la théorie d'intégration monétaire? C'est la théorie qui a été faite en Europe. Les Européens, dans les années 80, ils ont fait détruire leurs anciennes monnaies, ont fait de la création d'une banque centrale commune, la banque centrale de l'Europe, puis la création de l'euro, euro. Les Allemands, ils ont laissé faire leur Deutschmark, les Français, ils ont laissé faire leur ancienne monnaie, les Italiens ont laissé faire aussi leur ancienne monnaie. Fait que maintenant, il y a une nouvelle monnaie. Fait que nous, on va faire pareillement. On va faire exactement la même chose, mais d'une manière différente. Fait que, qu'est-ce que je veux dire, c'est que dans ma théorie, TRD, il y a l'inclusion de cette théorie qui s'intitule la théorie d'intégration monétaire, qui est exactement ce qu'ils ont fait en Europe. Fait qu'on va faire, ma TRD, ça contient cette théorie. Fait qu'il faut tenir ça en compte, c'est super important. Fait que la TRD, expliquer le plus simplement que je puisse vous l'expliquer de manière plus simple. Donc on va prendre toute la dette, ma dette, en tant que citoyen, 10 000 $. J'ai une dette de 10 000 $. J'ai une dette moi-même de 10 000 $. Fait qu'on va prendre ma dette, votre dette de côte à côte, toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000 $. Toute la dette publique-privée, on va convertir dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis, la TRD. Dans la devise des États-Unis. La TRD. Toute cette dette, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. C'est premièrement pour le Canada. Parce que c'est au Canada premièrement, après ça, deuxièmement, les États-Unis, puis après ça, en Amérique du Nord, puis après ça, tous ceux qui veulent par volonté. Mais dans le collectif nord-américain, Canada principalement, premièrement au Canada. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, tout cet argent-là, on va faire la conversion dans la devise des États-Unis. Dans la devise des États-Unis. Parce que l'argent des États-Unis, le dollar américain, c'est encore la devise de choix pour les finances du monde, l'import-l'export, le commerce global. L'import-l'export, le commerce global, les finances du monde, le choix international, puis le tourisme, toutes ces choses-là. L'import, l'export, le tourisme, les finances du monde, le tourisme, l'import puis l'export. Et bien sûr, il faut le faire, bien sûr. Et je vois aller du jogging, mes cousins, j'appelle ma famille, parce que je l'ai entendu chanter un peu puis rire un peu, mais peut-être je vous donne la permission de rire de moi, mais priez pas quand vous faites l'implémentation de la théorie. Mais vous pouvez rire puis être jovial, parce que c'est la solution, là, mais c'est la TRD, théorie de la refusion de la dette. Fait qu'on va prendre toute la dette publique-privée, on va faire la conversion de toute la dette publique-privée du Canada, incluant mon 10 000. En tant que citoyen, j'ai 10 000 $ de dette. Fait que toute la dette, ma dette, votre dette, on va faire la ramasser ensemble. On va faire bien sûr une refusion. Fait que toute cette dette-là, ça va être l'argent initial. On va faire l'addition avec les États-Unis, le Mexique, le Canada, Haïti, Cuba, Canada premièrement par exemple. Mais tout l'argent, la dette publique-privée convertie dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial d'une nouvelle banque centrale. Fait que c'est là que la théorie d'intégration monétaire que les Européens ont fait des années 80 pour la création de la Banque centrale de l'Europe et de l'euro,
une nouvelle monnaie qu'ils ont mis en circulation. Ils ont détruit leurs anciennes monnaies, le Deutschmark, les Allemands, les Italiens, les Lira, les Français, le franc. Fait qu'on va faire pareil, mais différemment. Toute la dette publique-privée qu'on va utiliser dans la devise des États-Unis, ça va être l'argent initial en circulation pour la création d'une nouvelle monnaie basée sur la valeur du dollar des États-Unis qu'on va appeler UI. Le UI. U point unité, E point échange, U point universel. En anglais, c'est pareil, on ne s'ostinera pas là-dessus. Là. Un UI, deux UI, on va pouvoir venir, on va pouvoir dépenser l'argent au Québec, puis on va pouvoir faire pareil, on va faire un gros empire ensemble, l'Amérique du Nord, un gros empire ensemble. Fait que UI, unité, E point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. U point unité, E point échange, U point universel. L'unité d'échange universelle. UI, basé sur la valeur des États-Unis. Fait que tout cet argent-là, on va mettre un taux d'intérêt de 10%, 10% maximum. Ça ne va pas pouvoir être plus que 10% après ça. Fait que 10%, ça va être le maximum d'intérêt qu'on va pouvoir charger sur la dette. Fait que sur la dette, on va pouvoir financer 10% seulement. Fait que toute la dette publique-privée, ça va être de l'argent initial en circulation converti sur la dette du dollar des États-Unis, Fait que toute cette dette-là, ça va être convertie dans la devise des États-Unis, toute la dette publique-privée, incluant mon 10 000. On va mettre un taux d'intérêt de 10%. Ça peut être en bas de 10, pas plus. Ça peut être 3,33, 1,56, 6,1, 9,3, 7,18, 4,18 en bas par principe. Oups, il y a un écureuil. Et donc, avec cet argent-là, on va pouvoir rebâtir l'infrastructure de l'Amérique du Nord, bâtir plus de centrales, de l'Hydro-Québec, financer les gens à faire l'entraînement physique, financer les gens au tourisme. Parce que moi, en 2007, quand j'ai traversé le Canada, c'est là que cet événement dans ma vie, ça m'a fait sortir de la dépression. J'ai été plus suicidaire puis en dépression quand j'ai traversé le Canada de côte à côte en 2017. C'est là que j'ai établi un esprit de corps solide avec le Québec, le Canada. Et bien sûr, on va pouvoir faire beaucoup de bien pour la défense, construire 44 tunnels à travers l'Amérique du Nord, construire 44 tunnels pour la défense dans le cas d'une guerre thermonucléaire. C'est possible que ça arrive. L'argent, ça va servir à bien